เมื่อกี้อธิษฐานพรรษาสำหรับเมชีสำหรับพระนะแปลว่าภายใน3 เดือนของเราขาดหนึ่งคืนก็ไม่ได้นะต้องอยู่ที่วัดตลอดเวลาและทั้งวัดนะเป็นเขตวัดก็เป็นที่อาศัยของเราไม่ใช่กุฏิอย่างเดียวที่เมื่อกี้ก็อธิษฐานนะมันอยู่ที่ไหนก็ได้มันอยู่ที่กุฏินี้หรือกุฏิโน้นก็ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้สลับกุฏิในพรรษาเนี่ยต้องให้ทุกคนก็เข้าใจนะก็มีที่กำนันกันเมื่อไม่มีเหตุผลจริงๆนะก็ขาด1 คืนก็ไม่ได้นะออกจากวัดเลยผ่าน1 คืนนะก็มันไม่ได้ก็ขาดพรรษาสำหรับเมชีกำนันกันสำหรับพระกำนันกันในของเราใช้เวลาที่3 เดือนเพื่อภาวนาจริงจังนะไม่ใช่สุ่ม4 สุ่ม5เลยไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวโน่นไม่ได้นะภาวนามันทำให้ใจสงบนะที่สำคัญที่สุดทำให้ใจสงบนะมันที่ความคิดที่ขึ้นมานั้นมันสลับกับพุทโธเลยความจำที่ขึ้นมาสลับกับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเมื่อใจมันสงบนะก็ดูนะคนที่อยู่ในพรรษาโยมที่อยู่ในพรรษาผู้หญิงที่อยู่ในพรรษาเหมือนกันนะดูละเอียดนะลมหายใจเข้าเป็นยังไงแล้วพุทโธก็พุทโธเป็นยังไงนะมันต้องฝึกสติเป็นความรู้นะรู้กำลังนะกำลังดูพุทโธอยู่ว่ากำลังดูลมหายใจอยู่สติก็รู้เดี๋ยวนี้ยมเพ็ญเข้าใจไหมรู้พุทโธกำลังเริ่มรู้พุทโธกำลังชอบรู้พุทโธกำลังนะเร็วหรือช้าหรืออะไรนะนี่ความรู้ต้องฝึกนะและส่วนมากก็มันฝึกมันยากนะช่วงแรกก็ฝึกยากนะเพราะว่าพุทโธแล้วมันชิดกับเพลินไปจะไม่ยอมน้ำพุทโธนะและใช้ไปทั่วนะเมื่อฝึกสติก็อยู่กับพุทโธกำลังจะพุทโธกำลังเริ่มพุทโธกำลังชอบและพุทโธไม่ขึ้นมานะมันไม่เพลินนะจิตก็ไม่เพลินไปไหนและของเราก็ใจสงบและฝึกเดินจงกรมก็เหมือนที่หลวงพ่อก็พูดบ่อยๆนะมันมีทางเดียวนะที่อยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะของเราเริ่มทางนะโอเคเดี๋ยวนี้ทางนี้ก็อยู่กับพุทโธทางนี้ก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเมื่อเดินกลับจะเหมือนกันทางนี้เดียวนะและดูนะมันจะพุทโธหายไปทางไหนกลางทางก็อะไรนะก็ก่อนจบนะ นี่ทำให้สตินะเกิดเรียวขึ้นนะเมื่อทำอย่างนั้นนะไม่ใช่เดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเนี่ยแล้วไม่ต้องอธิษฐานทุกครั้งนะทางนี้นะยอมพาเข้าใจไหมทางนี้นะทางนี้ก็นะเดี๋ยวทางนี้ก็อยู่กับพุทโธทำได้ไหมนะและส่วนมากก็ทำไม่ได้นะมันก็พุทโธก็หายไปก็ไม่เป็นไรเอาทางนี้นะต้องทำให้ได้นะเข้าใจไหมนะยอมนามนะเข้าใจนะโอเคให้ทุกคนก็เข้าใจเนี่ยมีการฝึกเดินจงกรมนะเพราะว่าเมื่อนั่งสมาธินะมันจะเพลินยาวนะเดี๋ยวเวลาเดินจงกรมนะมันจะเพลินอาจจะ2 นาที5 นาทีนะที่เดินไปเดินมานะเมื่อใจยังไม่สงบเดินเร็วหน่อยนะเมื่อใจมันสงบมันจะเดินช้าลงตัวอัตโนมัตินะ เพราะว่าใจมันสงบมันไม่ได้เดินเร็วแต่อย่าเดินช้าๆนะมันจะเพลินอีกนะ เข้าใจนะเรื่องนั่งสมาธิยากกว่านะเพราะว่านั้นมันจะชอบเพลินยาวและของเราก็ไม่ทราบเพราะว่าของเราไม่มีชุดจบนะที่เดินกลับก็เดินไปนะมันก็มีชุดจบนะแล้วเวลานั่งสมาธิ1 ชั่วโมงก็ไม่มีชุดจบนะ
มีแต่พุทโธนะเมื่อพุทโธก็หายไปเมื่อจิตก็ไปนอกนะอาจจะเป็น20นาทีอาจจะเป็น30นาทีเลยของเราไม่รู้ตัวนะถึงเห็นอยู่โอ้ทำไมมันคิดไปใหญ่นะ เดินจงกรมบ่อยๆนะเมื่อฝนไม่ตกนะเดินจงกรมนะแล้วหลังจากนั้นใจสงบบ้างนะ เอานั่งสมาธินะและคนที่อยู่ที่นี่ก็เมื่อใจมันสงบนะเมื่อไม่มีความคิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความจำขึ้นมาก็ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะฝึกพิจารณาร่างกายนะช่วงแรกนะมีได้พิจารณาภายนอกก็ได้นะ ผมฟันนะนี่ผิวหนังอะไรมันมีอีกนะเล็บนะเล็บผมเล็บขนนะฝึกเรื่องนี้ว่าภายในก็ภายในก็ตัดหลังกายก็เป็นส่วนว่าเป็นภาคนะตัดมือออกมาระหว่างที่นี่แล้วตัดแขนออกมาแต่ตัดขาออกมาระหว่างที่นี่นะบางที่นี่ก็ดูหมดนะ เมื่อทำละเอียดนะเอาหัวใจเอาสมองเอาโปอดเอาตับเอาเนื้อเอาท้องนะสายท้องน้อยสายท้องใหญ่นะเอาวางที่นี่หมดแหละแล้วสุดท้ายก็ถามนะมันร่างกายอยู่ไหนอะไรก็เป็นร่างกายแขนก็เป็นร่างกายสมองก็เป็นร่างกายหัวศีรษะก็เป็นหัวก็เป็นร่างกายเนี่ยมันอะไรเป็นร่างกายกระดูกก็เป็นร่างกายก็เส้นเอ็นกระดูกแล้วเป็นร่างกายอะไรก็เป็นร่างกายเมื่อผลิตอีกแล้วก็มีร่างกายอีกนะเมื่อแยกออกมาเป็นส่วนนะเป็นภาคนะก็มันไม่มีร่างกายและอะไรที่นั่นที่นี่มันจะแยกออกนะมันจะแยกออกชิดออกจากร่างกายนี่จากส่วนว่าภาคที่ร่างกายนะมันจะแยกออกนะแล้วมันจะเห็นชัดๆนะของเราก็ไม่ใช่ร่างกายนี่มันที่สำคัญนะของเราติดกับร่างกายตั้งแต่เกิดมาและจะตายในร่างกายและไม่เคยออกจากร่างกายนี่ ปฏิบัติแบบนี้ก็อาจจะเห็นได้แต่ต้องทำบ่อยๆไม่ใช่2 ครั้ง 3 ครั้งมันก็ต้องทำพันครั้งนะถึงมันจะเห็นชิดแยกออกนะมันชัดเจนนะมันจะเห็นอยู่ชิดแยกออกโอ้อันนี้แล้วตึงกับ1ส่วนนะแล้วผมก็กลับมานะเมื่อทั้งร่างกายทั้งส่วนทั้งร่างกายก็อยู่ภายนอกนะมันผมก็หายไปนะตัวเองนะก็หายไปนะแล้วตึงกับ1ส่วนก็2ส่วนนะมันจะกลับขึ้นที่นี่นะมันจะผมขึ้นมาอีกนะมันจะเห็นชัดๆนะชิดกับร่างกายก็ต่างกันนี่สำคัญสำหรับเข้าสู่โสดาปันนะเข้าใจไหมเข้าใจนิดนึงยังทำไม่ได้ต้องทำให้ได้เนี่ยคนไหนที่อยากคนไหนที่อยากก็ไปโสดาปันนะไม่ใช่โสเต่านะที่ไปโสดาปันนะก็ต้องทำนี่ให้ได้นะนี่มี3อย่างนะของเราส่วนมากก็ช่วงแรกนะมันจำอยู่ยานนะมันอยู่ยานแรกนะไม่เชื่อมีนรกไม่เชื่อมีนสวรรค์ไม่เชื่อมีกรรมนะเนี่ยของเราก็มันผ่านไปแล้วนะอันที่2 เมื่ออยู่ที่นี้ก็รักษาศีล8นะก็ไม่ผ่านที่2แล้วนะอันที่3ที่สำคัญนะร่างกายก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ร่างกายนี่แล้วผ่านโสดาปันได้พอเข้าใจไหมเนี่ยต้องทำให้ได้เนาะต้องอยู่ที่นี่3 เดือนนะให้จิตใจเฝ้าบ้านนะจะเกิดอีกนะเดี๋ยวปอบจะไปก่อนนะไปนิพพานก่อนเนี่ยวันนี้นะก็พิจารณาและเมื่อนั่งนานๆก็พิจารณาทุกเวทนาพิจารณาทุกเวทนายังไงนะช่วงแรกก็ต้องยอมความรู้สึกทุกเวทนาต้องยอมเต็มที่นะเป็นยังไง
มันความรู้สึกเป็นยังไงดูทั้งร่างกายนะปกติก็อยู่กับพุทโธที่นี่อยู่กับทั้งร่างกายนะแต่ดูนะมันความรู้สึกเป็นยังไงทุกขเวทนายอมรับมันนะหลังจากยอมรับมันดูอยู่ที่ไหนนะหลังจากนี้ก็ถามดูอยู่ในผิวหนังอยู่ในเส้นเอ็นอยู่ในเนื้ออยู่ในกระดูกอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาของเราก็มีเส้นเอ็นมีเนื้อมีกระดูกนะมีอะไรมีผิวหนังนะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ก็เจ็บนะแล้วเมื่อพิจารณาเก่งแล้วนะเมื่อเกือบเห็นนะมันไม่ใช่ไม่อยู่ในร่างกายนี้ทุกขเวทนาแล้วมันจะไปที่อื่นนะแล้วของเราตามไปนะแล้วจะไปแล้วถามเหมือนกันหมดนะจึงนั้นมันทุกขเวทนาก็หายไปแล้วไปที่อื่นนะและสุดท้ายก็ทุกขเวทนาไปที่เกิดของเขานะเนี่ยเมื่อเห็นชัดๆนะมันไม่มีปัญหากับทุกขเวทนาแล้วแต่เมื่อยังสงสัยอยู่นะมันยังไม่เห็นชัดๆนะมันยังมีปัญหาเรื่องทุกขเวทนาและอันที่สามที่ของเราทำในพรรษานี้ก็เป็นระลึกมันระลึกนะตอนเช้าก็ทำอะไรบ้างและมีความคิดอะไรบ้างและมีความจำอะไรบ้างที่ขึ้นมาเดินเช้าขึ้นมานะมันมีความคิดอะไรบ้างเนี่ยมีความจำอะไรบ้างนะหลังจากนี้ทำอะไรไปฟันก็กินข้าวนะแล้วทำอะไรนะความคิดแบบไหนที่ขึ้นมาและความจำแบบไหนที่ขึ้นมาเวทนาอันไหนที่ขึ้นมานะตอนเย็นก็ทำนะและระลึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านระลึกได้เข้าใจไหมมันยากเพราะว่าของเราไม่อยากทำนะของเราไม่อยากทำอะไรนะนี่ที่สำคัญที่รู้ตัวทำอะไรลงไปและมีผลอะไรบ้างนะและอะไรที่ความคิดแรกนะที่เดินเช้าขึ้นมาและความคิดแรกเนี่ยเวทนาที่ขึ้นมาหรือความจำที่ขึ้นมาแรกนะก็อาจจะวาดภาพทั้งวันนะมันมีความรู้สึกไม่ดีนะตอนเช้านะมันจะวาดภาพนะมันจะเห็นทั้งวันนะมันความรู้สึกนี้มันจะกระจายออกทั้งวันนะแล้วมันจะเห็นชัดๆนะเนี่ยแต่อย่าพูดว่าแบบนี้ก็ดีการทำก็ดีหรือการทำไม่ดีหรือการพูดไม่ดีหรือการทำไม่ดีของเรารู้อันเดียวเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมนี่สำคัญนะเพราะว่าเมื่อพูดว่าโอ้แบบนี้ก็ดีนะมันไม่เห็นชัดนะเพราะว่านี่เป็นความคิดนะที่ขึ้นมาของเราอยากได้รู้อันเดียวนะมันใช้ก็รู้นะมันจะผิดหรือไม่ผิดนะของเราไม่ต้องปอกใจนะมันจะผิดหรือไม่ผิดนะเข้าใจไหมยมพาเข้าใจไหมโอเคนี่สามอย่างที่ฝึกในพรรษานี้นะโอเคเข้าใจนะสำหรับคนไทยนะก็กับเดินจงกรมก็ได้นะกับนั่งสมาธิก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็คุยกับฝรั่งหน่อยคนไหนที่อยากฟังภาษาอังกฤษก็อยู่ต่อไปก็ได้เนาะไหนไม่จะเดินก็มอพูดว่าอะไรบ้างสุขภาพดีไหมเคยมีปัญหาอะไรไหมปวดหลังโอ้ไม่อยากได้มีคนหนวดไหมไม่ต้องหนวดสายยางมันมีอันนี้ก็หาดูคนหนวดให้ไม่ใช่เดือนนะไม่เป็นไรสายยางต้องถามยมเพนนะแถวนี้ก็มีหมอนวดดีไหมมีต้องถามโยเป็นเอายาเมื่อครั้งไม่ได้ก็ถ้าชอบดูนะจะเป็นยังไงนะเมื่อชอบก็จะมาทุกอาทิตย์นะมันก็หลวงพ่อก็ใจอยู่นะไม่ต้องกระวังนะ
โอ้เนี่ยไม่ต้องมีอุปถากแล้วนะไม่ใช่เดือนนะฝรั่งนะไม่ใช่ฝรั่งนะฮะฟังไม่รู้เรื่องอยากฟังภาษาอังกฤษเหรอก็ได้แสดงว่าพูดไม่ชัดเหรอSo as I said before, in the Pansa, I mean, it mostly, it is for the monks and the Mechis. I mean, within the next 3 months, we are not allowed to travel anywhere, at least overnight. Yeah, we have to be here every night. The compound, of our adhitan, what is adhitan in English? Determination of our entering the Pansa, I mean, it's this whole monastery, I mean, of course, for the women, it is the women area, and for the men, it is the men area. And that holds true for the Mechis, If we leave without a reason, for one night, I mean, our Pansa is gone, So, and that is the same holds true for the monks, If the monks leave without a reason, just for one night, the Pansa is gone. They don't have, they can't count it. And the monastery compound, is that what we determined to be our home. And else there shouldn't be any work, but this year we are late. I don't know how we end up so late, I mean, still some work going on, and maybe probably for the next 2 weeks there's still some work going on. But we just extended, after the official ending of the Pansa, we just extended, because I just want, within 3 months, within 3 months that we really, push up our effort for our practice, And the effort in our practice is first of all, is to make the heart completely calm, to get rid of all the thoughts and to get rid of all the memories that come up, and just stay with the breath, or just stay with the Buddha, without being bothered by the future, without being bothered by the past. So you know what to do. We do it, either with the Buddha, constantly, staying with the Buddha, or constantly staying with the breath, coming in and coming out. And then the second thing that is more important, and that is a little bit in the beginning more difficult, is the development of the sati, of this awareness of the object that we observe. Knowing that the Buddha is starting, knowing that the Buddha is ending, knowing that the Buddha is fast or that it is slow, that the Buddha is rough or the Buddha is very detailed. And the same holds true for the breath. This knowing we have to develop. But most of us, when there is when we do the Buddha and there is some calm coming, then we tend to stay with the calm, we tend to stay with the feeling, and that is not going to help us, develop this awareness. It's not the awareness in Pali is sati. It is not helping us with the development of the sati. Sati is this knowingness, and when we train this knowingness, it knows of the things that appear in our heart. So it knows about, for instance, it knows about the intention that comes up. It knows about the intention to think or the intention to draw up a memory. Most of us won't even notice it. And then the thought comes, knowing that the thought arises. Even that will be difficult. Most of the time we catch ourselves only after 20 thoughts or 30 thoughts, or after half an hour or 5 minutes or 10 minutes.
So knowing that the thought is coming up, and then we can stop the thought at any moment. We can stop it in the beginning, we can stop it halfway, or we can stop it towards the end and return to our Buddha, or return to our breath. Sati is so important because we can see it, we can know it, that the thought is coming up or is forming. And the interesting thing, if we really have sati, we know there is an intention to think. The intention to think is not the thought. It just tells us in which direction the thought might go. And then the thought develops. It can be so interesting meditation. Why are we so frustrated? Because what do we want? We want to get calm, we want to get calm. That is not the way. It can be so interesting to observe everything that is going on. We have the intention to think, or we have the intention to memorize something. The intention doesn't really say, it only says in which direction it goes. And then you see the thought forming, It's forming out, You can observe that, It's not within it is within a split second. But when we have sati, everything we can observe, Then we observe the first thought, And if we are good, we can see the following up thought, We can see that the next thought is forming. But we can also see that with each thought, there's a certain feeling attached to this thought. And especially, with memory, we see, it is more. There's more feeling attached to a memory than there's attached to a thought. When the second thought comes, we can see, how these two feelings, add up, And then we can slowly see how an emotion is created, Because there's a thought, there's a memory, there's a feeling, And these feelings add up just like like an avalanche, You throw a stone in, The first stone, the stone is the intention to think, And then the first thought starts, So it starts to develop, And then we can see how the feeling increases by each roll, by each, going through the memories, going through thoughts, or even, remembering a feeling. So it starts to grow and grow and grow, And as long as we have sati, we can observe it, And when it gets too much, and then we just stop it, We just return to Buddha and everything is gone. Would be nice if you could do it, If you see an emotion coming up and instantly stop it, It would be nice, But we can learn to do it, And that's how we learn to do it, By having sati, Having sati, knowing whatever is going on in our heart, But for that, we have to train the sati. And we have to train the sati by knowing the object that we observe, be it the Buddha or be it the breath, We have to know every detail about the Buddha. We have to know every detail about the breath. Is the Buddha slow? Is the Buddha fast? Is the Buddha, is it starting or is it ending? Is the next Buddha? By the breath, the same thing. Is it in breath? Is it out breath? Is it long or is it short? Is it detailed? Is it, is it subtle or is it rough? We don't judge. We always try to manipulate. We always try to manipulate the Buddha, Sometimes it is useful, and sometimes it's not. Or we try to manipulate the breath should be calm, or the Buddha should be detailed, so we try to make it. No, we observe it. And I said, observing is the most important thing. And that's why when we live in the nature, we observe the animals. Be it the ants, what they are doing, or be it the squirrels, that are hunting around, or even, going to the chicken, and seeing what they are doing. Because we cannot control them. But we see everything, what they are doing, We actually see what they are up to before they actually do it. If we have this kind of sati, And that is the same thing within our heart, We actually see, We see the intention before it's actually forming, Before it's actually forming a thought,
So this is the sati that we need, yeah? And this is the sati that we need to develop, yeah? And the more sati we have, the easier we can cut through, yeah? The easier we can cut through any of the kilesas, any of this obnoxious onslaught that comes through and then bombards us, I have to do this, I have to do that, I'm not satisfied with this. We can cut through, just like a laser cuts through steel, yeah? And the stronger, the stronger our sati is, the easier it is to cut through all these attachments. Yeah? And that's what we have to understand, that's what we have to learn. Yeah? This is one thing, yeah? Learning to develop sati, getting calm. Yeah? Once the mind is calm, and we can stay, for 10 or 15 minutes, then we can actually start with the body investigation. Yeah? And we start just with the body investigation. Yeah? I mean, as I explained, often, yeah? Just cut this body up into bits and pieces and lay it in front of you and look at it. Yeah? And then just ask yourself, what is the body? Which part of the body is the body? Yeah? There are just parts of the body, there is no body. There are just parts of the body lying down. And if you put all the parts of the body outside in front of you, yeah? Then there is a little split second, where you actually distance yourself from the body. And this split second we need, yeah? But it doesn't come the first time, it doesn't come the second time, it might not come after 100 times. It might only come after 10,000 or 100,000 times. Yeah? So we have to do this until it really clicks, yeah? Until we really can see clearly that these are body parts and there's somebody looking at these body parts. And what is looking at the body part is the chitta or the knowingness of the chitta that looks at this body part. The moment, and then we notice, the moment we take one of the body parts, put it back on the seat, yeah, then instantly the self appears, yeah? I. Huh? Interesting. When we put it again back, and then the I disappears, yeah? And then we take it out again, yeah? And then we compose it, to be a body again. Yeah? So this is this attachment to the body, yeah, or this notion that we and the body are one and the same thing. It is very important for us to realize it. Yeah? It is the third fetter, or sometimes I think in the sutras it's called the second fetter, but I normally call it the third fetter because it is the most difficult one before we can enter Sotapanna. The first fetter is, as we know, it is not believing that there is heaven and hell, not believing that there are beings in heaven and hell, not believing that there is karma and that there are results of karma. Yeah? This is the first fetter. The second fetter is constantly fiddling around with the precept. Yeah? We are here in the monastery, so we keep our 8 precepts, we believe in heaven and hell, or we trust that it exists. Yeah? We don't have to believe it, but we trust that it exists. Yeah? Until we can actually see it, and we see the beings in heaven or we see the beings in hell, then we know for sure that they are there. So these first two fetters are actually relatively easily, when we live in the monastery, easily to obtain. Yeah? The third fetter is the attachment to the body, that we think we are the body. Yeah? And this is very difficult, it is very difficult for us, to attain to. Yeah? But we can try it, this is one of the exercises we can do. You can also do the Asupa exercises, go inside the body or look at the hair of the body or look at the skin of the body or take the skin away. Yeah? This also, this also lessens the attachment to the body. Yeah? And I just mention it because I read somewhere, in the sutras, I read it, when the Lord Buddha talked about what happens to the car when you disassemble it. When you disassemble a car, and there are just planks of wood, there's a wheel, there are some bolts and nuts and shit, yeah? Where's the car? Yeah? Very interesting simile. Yeah? And I thought, that is very interesting. What happens if I do it with the body? Yeah? And the same thing happens. There's no body anymore. Yeah? So, how can we be the body? We can see the body parts, but there's no body. Yeah?
So you can do this, or you can do the normal Asubha practice, whatever comes into the body, is nice, and smells nice, whatever comes out of the body is disgusting, And we can start, with our what is it? Saliva, or what saliva? Saliva, We can start with the saliva, spitting it in our hand, waiting for 2 minutes and then try to lick it up again, And that is always in our mouth, And we don't notice it, I mean, all the things that come out of the body are disgusting, And whatever goes into the body or on the body is nice, But why do we have to wash our robes constantly, Because the smell, they stink, Because the filth, that comes through our skin, I mean, it's disgusting, I mean, we don't like to smell our own sweat, It's disgusting, I mean, this is the body, it's a chemical factory, I mean, that that uses the food to produce energy and to produce all the things to drive, to drive a car, I mean, we have to put water in, fuel it, and also, grease it, so that it, it's the same with us, with the body, but we have to take care of more of these things, And the body is just a vehicle, And this is something that we have to understand. I mean, it is amazing. It is an amazing robot, It's a biological robot. I mean, and we are fascinated by robots, When we see robots working in a factory, we're fascinated, I mean, we like to move them, and we like to use them for our own benefit. And that's the same thing with the body, It's a fantastic tool, to create all these things, that we create in this world, But it's a tool, it's not us, it's not me, it's not mine, it doesn't belong to me. And this is something that we have to understand. It is a nice tool, but I mean, all our life we have to look after this tool. We constantly, I mean, it is much, much worse, I mean, after machinery, after robot, we have to look every 2 or 3 months, and mend this and mend that, After the body, we have to look every day, I mean, it takes us hours, to look after this body, to keep it healthy and to keep it working, And most of the people, that don't live in the monastery, I mean, they have to work, I mean, in order to be able to look after this body. So much work, But we don't mind it, we don't seem to mind it, unless we realize it, I mean, it is, I mean, it's a nice tool, but a tool, we can, we don't actually need, Because the chitta itself, I mean, what do we need, I mean, if we want to go to Sweden, we need to go into an airplane, and sit there, in a very narrow seat for 12 hours, If you go to Germany for 11 hours, if you go to Australia, I mean, it depends on the east or west coast, it's still 7 hours, Where you have to be cramped in, But we do it, But if you don't have a body, the chitta can fly anywhere, within seconds, It just, I mean, just thinks of a place and there it is, There are other factors within the chitta, And it is like, it is like you get a new computer, There's no software on it, So you install the software on it, you put all the data in it that you need, and then you can use it, And that is with the body, I mean, you have to install the software, I mean, 18 years, it takes us 18 years to train this body, I mean, there's no robot in this world that needs to be trained for 8 years, For the most complex tasks, it's half a year, of training for a robot to do something, For this body, we have to train. We have to train it for such a long time, 18 years until we completely can use it, with full strength, We have to learn to walk, learn to talk, Then we have to learn to write, to read, Then we have to learn to think, and that takes, And that takes most of the time,
In the next life, when we become humans again, we have to do it again. So you better find a way out in this life, yeah? Or at least, at least, have your hands on the grip of the handle of the door, yeah? If you can't make it, if you can't open the door and go through it, at least, the most that you want to achieve in this life, yeah, with all your effort you put into, yeah, is, to get to the handle of the door and, actually open it, yeah. Because next life you don't know, yeah. You were thrown into this life. How often did we do this? How often did we become mechis or monks, yeah? Maybe in your last life you were monks, yeah? Huh? How often do we do this? How often do we have to become monks, yeah? How often do we have to become recluses, to be able to finally open the door? Hundreds, thousands of times. Oh, it's too hard, and then we disrobe, and then we go back into the lay life. In the next life, maybe it's better to put on the ropes, and then we put it on for a while. Oh no, it's too hard, and then, yeah. So we train and we train and we train, lives on end, have we become monks, or nuns or whatever, or recluses, yeah? Until, until we decide this life, let's go, as close as possible to the door, yeah? So that in the next life we can open it, or at least, or go through the door, and even go up to arahantship if you can do it, yeah? But that needs a lot of effort, yeah? So, make up your mind, yeah? Because the next life is coming, yeah? Just like we say in Europe or probably in Australia, the next winter is coming, yeah? 100%, yeah? So you prepare yourself for the next winter, or prepare yourself for the next life. If you don't want the next life to come, yeah, find a way out, yeah? That is the most important thing. Yeah? So this was the second part, yeah. The first part, of what we should achieve, in this pansa, in this RainsRetreat is sati, developing the sati. Yeah? The next thing is investigation of the body. Yeah? What we should also train is to deal with dukkha vedana. It's to deal with painful feelings. Yeah, when we sit long enough, we train. We are encountered to painful feelings. Yeah? And that, as I said before, yeah, just listen to the tape. Yeah? As I said before, the first thing of investigation pain is to accept pain as it is. Yeah? So instead of putting our attention on the Buddha or putting our attention on the breath, we put our attention on the whole body and feel the feeling, and don't be averse to the feeling. That is important. We have no aversion to the feeling. We just want to know, we just want to understand how is that feeling. And once we have accomplished this feast, to accept the feeling as it is, then we go to the location where the feeling seems to be. And then we can ask the question. We can ask the question, where actually is the feeling? Or we can ask the general question, is it anicca? Does it become stronger? Does it become weaker? Does it become stronger, weaker? And then we see it, yes. Is it point-wise? It is area-wise. And then we can go into the location. Where actually is it located? Is it actually, and then we go to check. Is it in the skin? Is it in the bones? Is it in the tendons? Is it in the muscle? Is it in the flesh? Where actually is this pain that we so strongly feel? And the closer we come to the truth, and when we come very close to the truth, the pain disappears from this location and it reappears in another location. And then we see, yeah? we might not catch it in the first time, but we could see, that was so painful in this location, has moved to another location. Okay, so then we go to another location, do the same thing, yeah? Look, look for anicca, look for anatta, look for dukkha, yeah? And then look for the location of the pain, yeah? And then it moves to another place, and then moves to another place, and each time we follow it to this place until it shows us where it comes from. Yeah?
It has to show us. Yeah? Of course, we all know it comes from the heart. But that doesn't help us, it's still painful. Yeah? That doesn't get rid of the pain, even if we know it comes from the heart, it doesn't get rid of the pain. But if we see it with our own inner eyes, how it is made, yeah? How our heart, how our chitta makes up this pain, yeah? Then we are never afraid of pain anymore. Yeah? We still have to go through the 3 stages of pain, yeah? That is a different matter, the stages of death. But I mean, at least we have dealt with the pain. Yeah? At least go, do it. Yeah? If you can't bear the pain anymore, yeah, raise the white flag and say, okay, that's it, I give up. But with this giving up, we have to make the determination that the next time, at least half a second later or half a minute longer, we will watch it. Yeah? We don't raise the flag, without, making a new determination. Next time we tackle it longer. Yeah? Otherwise we lost the battle, and there's no effect to it. Of course, we will always lose the battles in the beginning. Yeah? I mean, Lungda Mahabodh talked about, the fight against the kilesas, going as an untrained boxer into the ring with a champion. Yeah? I mean, he boxes you out instantly. You're not KO. Yeah. And then you get up, you get back your senses, and then you go back in, yeah. And you learn over time. You learn how this boxer, boxes, yeah. How he kicks you out, yeah. And then you learn how to duck, yeah. And the first time you learn to duck, the blow goes over your head, you're still in the ring, yeah. And then you learn, through observing how it defeats us, how the kilesas constantly defeats us or knock us out, yeah? And then we duck, yeah? Until we give it a blow. That is the first great victory, yeah? Because then the kilesas are knocked out. And then you see, wow, this is a complete difference to our life that we know, yeah? When the kilesas are knocked out, nobody comes and bothers us. Yeah? It is different, from the samadhi that we go into. Yeah? When the kilesas, when we are still, when we are not in samadhi and the kilesas are knocked out, I mean, it is amazing. You start to see, even with your open eyes, you start to see things very clearly and very differently. Yeah? Until the kilesas, come back, and then you're muddled up again. Yeah. So this is the fight we take. So. No, okay, I can't take it anymore. Raise the white flag, retreat, but tell yourself, okay, next time I will do it longer, yeah? Or I will be more persistent, or I will, have more sati, yeah? Whatever you tell yourself, but don't just just don't fall back, onto your pillow, and fall asleep, yeah? Or do something else. Yeah? Always know that you have been defeated. Always know that the kilesas have tricked you. This knowing is important, yeah? Otherwise, we lose every battle without even knowing the reason why we lose, yeah? This understood? And then, yeah, the other thing we should do within this pansa, we should at least develop it, and I often talk about this, is the daily reflection. Huh? Yes, there was something. I forgot about it. Huh? The daily reflection. Huh? That just remembers with what kind of thought, with what kind of memory did we wake up. Yeah? We do it normally in the afternoon or in the early evening, yeah? Just going through the day, step by step, whatever we can remember. If we can't remember it, we just go to the next step. And most of the time, we just take things, okay, woke up, what kind of thoughts were there, what kind of memories were there, what kind of feelings were there, yeah? And then we go to the next, yeah? Brushing your teeth, or washing your face, or doing this, yeah?
And then what kind of thoughts, what kind of memories, what kind of feeling? Then what did I do there? Okay, I went to the sala. Yeah, I mean, where was my sati? And then we suddenly, the closer we come to the sala, the sati, it's disappeared. Yeah, okay, we know it. Yeah, when we were eating, the same thing. Before when I do the reflection of the bowl of the food, what kind of thoughts creep in? Yeah. Just to know it, yeah, and then go through every part of the day, or every hour of the day. With meditation, we just know, okay, we did walking meditation, that's it, yeah. Or was it, did we give up, without a fight, yeah? Or, did we have, was it good, what was good, I mean, we just know it, we look at it, and then go to the next step, yeah? Until we come to the moment that we are sitting and doing the reflection. And the important thing is not to judge. Yeah? Don't say it was good, don't say it was bad. Yeah? Just know. Yeah? The heart will decide by itself if it was wholesome or unwholesome. Yeah? We don't have to tell the heart. Yeah? We constantly want to tell the heart that this was good. Yeah? But the heart says, no, it wasn't good. It was not wholesome. Yeah? But we don't want to listen to it. We want to see, this was really good, yeah. But the heart actually, no, your samadhi was not really good. It wasn't really clear cut, yeah. So these things, yeah. Let's train that, yeah. Let's train that in the next 3 months, yeah. Okay, understood? ยมนิ่งเข้าใจบ้างไหมเดี๋ยวนี้เข้าใจนิดหน่อยมั้ยโอเคทั้งสองอย่างทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มันละเอียดกว่านะเพราะว่าหลวงพ่อยังไม่ได้จบป .6 นะกำลังขึ้นป .2 โอเค so walking meditation, I mean, I talk very often. Walking meditation, it is very easy, It is very easy and very fast to actually gain samadhi. If at every time, we go, we start the path, yeah. When we determine this one path, I'm with the Buddha or with the breath, yeah? And then we turn around, we just have a short reflection. Have I been all the time, yeah? And then just determine again this path. I want to be with the Buddha, with the Buddha. And each time we turn around, we make a new determination. Then our chitta cannot go away so fast. When we sit, when we sit for hours, the chitta, I mean, it's also out for hours, yeah. But if you do walking meditation, and if we really do this at every turnaround, I mean, we determine again. Okay, this one path, I will be with my Buddha, yeah? Can we do it? For the first 5 times. And then we sleep walking around, yeah? Sleep forward, backward, and turn around, not knowing what is going on. Okay, that's it for today, yeah? Anything else?